jërëjëf jaajëfal leen ñaan leen jàmm seen doomu de Moussa Djine honorable minister of Chapes control all breast out jumba out bin out poj out tey nag ñi ngi fi nga xam ne mooy Dunas Sénégambia night life ñëw seet ñi nga xam ne ñooy BF movement war fi amal li nga xam ne mooy Gambian cultural festival mu nekk loo xam ne yàgg nañ di ko waajal waaye xam naa ne ci kanam tuuti miss yaa ngi ñëw miss yi nga xam ne ñoo war a def performance bi ñi ngay ñëw artiste tamit ñi ngay ñëw ci kàttan yàlla waaye dañuy waxtaan ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci biir rek laaj leen naka lañ gisee li nga xam ne mooy Gambian cultural festival bi rawatina BF movement waaye tamit di ñaan réew mi Gambien su bu ñu ootee na ñëw di leen dooleel loolu tamit bokk na ci li nga xam ne war nañ ko bàyyi xel ci même réew ak fi réew mi toll Lamine MCD léegi damay seeti Mr Diallo kooku mooy borom Gambian Got Talent moom nag dafa xaw a niroo ak Gambian Talent Gambian Got Talent niroo Gambian Talent ñi dem jëf comme ni ñu ko waxee rek Gambian Cultural Festival waaye ñu gis fi ko xam ne tamit ndaanaan la ci biir réew mi di jàppale ndaw yi moom tamit mooy Mr Diallo borom Gambian Got Talent yow nag sa kii bi dafa niroo Gambian Talent dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay yow dinaa la boolee Pa Ousmane Diouf xaw ma yéen ñaar kan moo sàcc sa morom ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf waay man laa fay naka itee. alhamdulilah tey ñu am kontaan ak mbégte ci yow ñu gis ne tamit teel ngaa ñëw waaye ba léegi tamit yaa ngi toog lu waral loolu noonu. soo gisee ñu jóg si ñëw si is because ñu ngi ko def pour Gambia and then soo jëlee Gambian Cultural Festival loolu wax na ko ba pare mooy ne this about culture and man talent mooy suma liggéey and that's what actually laa day yëngu and then youth empowerment lu xam ne la daf ma ñor and Gambia daf ma ñor loolu moo tax maa ngi fi toog ba xool mbir mi naka la moo demee incha allah rabbi waaw. balaa ñoo ñëw foofu noonu tey jii Gambian Got Talent bi lan moo ko waral lan moo ko kos ak neem boobu noonu yëpp. yeah Gambian Got Talent the initiative la boo xam ne waaw am naa Pa Ousmane de suma mag la du ma wax bu bari nag bala ma maa kool bi di ma door waaw ok Gambian Got Talent dafa mel ni Gambia dañ am bank of talent yoo xam ne ñi di lu ndey yëngu dafa bari trop si Gambia ok ba du ko dee mun a xam il faut ñu am plateforme boo xam ne dafa represent Gambia ñu xam ne mel ni British Got Talent American Got Talent Indian Got Talent Canadian Got Talent Switzerland Got Talent loolu yëpp am na but Gambia amut ko so ma feel like dañ ko deserve ñu am ko pour ñu mën a explore xale yi yoo xam ne dañ am raw talent to explore leen to the wider world yeah. tey jii suñ bëggee xam ci lan lan ngay yëngu loo ñu mën a wax. man si yëpp laay lëngu talent moom is all in one is both. tamit nga indil ñi benn ñaar ñett ba ñeneent. waaw am na fecca am na woy am na magic am na tricks am na yu bari daal yoo xam ne dañ ko dee mën a yénoo cosaani yëpp sax bokk na si parce que soo gisee ne Gambia Afrique sax lu ñu koy demee suñu amatee ñu xam ne dañoo keep suñ talent yi ñun suñu set yi dañoo reer so it's important pour ñu am plateforme like this boo xam ne dañoo mën a yëpp all in one even speech sax poetry yooyu yëpp talent la ba doo ko mën a xam ba il faut nga utile plateforme boo xam ne dañoo mën a wone lañ mën incha allah. waaw toujours ñuy faral dégg ne Gambien si wala ndaw yi neexu ñoo dimbale tey ji yow lan nga ñu mën a wax si loolu ndaw yi ndax neex nañoo jàppale wala déet. su waaye ne ndaw yi dimbale neexut loolu si àdduna bi yëpp la du Gambia yëpp because soo waxee ne xale am na ñoo xam luñ bëgg am na ñoo xam luñ bëgg so ba daa sa lii de da nga am patient nga xam nag nga demee ak ñoom ba ñu understand luñ bëgg suñ xamee luñ bëgg rek dañ koo yëngu waaw. mën nañu xam Gambian Got Talent kañ la commencé yàgg na wala yàgg. Gambian Got Talent léegi am na ñetti at 2022 lañ ko launch 1 year plus léegi ñu ngi operate waaw. macha allah tey jii tamit bëgg nañoo xam lan moo gën a nekk sa dëgg-dëgg taxawaay gis nañ ñoo xam ne ñëwoon nañ waaye amuñu peeseen waaye dem nañu yow ñu gis ne yaa ngi am peeseen yaa ngi toog lan moo kos loolu. comme lu ma la war rek maa ngi delluwaat si suma kàddu ma wax noonu Gambia moom a ñor and then youth empowerment is part of my mission in life and then loolu moo tax man xale yi fu ma mën a jàppale dama de jàppale ku nekk daal ko xam ne mu ngi si ay either entertainment talent or skill or whatever because doomi adama amuloo dara sodul loo joxe waaw. foogaloo ñu mel ni yow tamit war nañ ne soññi ñi gën a bëri ci réew mi ndaxte tey jii booy yu bëri ñi ngi xala gi foog ne dëkk bi dafa métti amu ñu leen jàppale waaye ñu mel ni yow tey jii ndax nga mën a advice tamit sa maas yi pour ñu ñëw dimbale ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. yaa dafa important trop pour ñu génn si réew mi suma maas yi ñu ma ëppa sax mu fi su ma waree waane man maa nekkal lu ndaw sax ñu ma ëppa ñu ngi fi ñoo xam ne dañoo mën a def lu ma mënul sax man ok but the issue is il faut boromam am the courage am the willingness soo xoolee xaalis bi neexayam bi o alal neexayam bi doo dimbale kenn
so il faut ñu dimbalante soo dimbalee benn youth di nga dimbale generation because kooku mun na jur yu bari moom tamit dimbale yu bari yoo xam ne one youth can develop over 1,000 youths so dimbale youths yi ñu yëpp a war a génn businessman yi ñu xam ne they have a skills work ñu am nañ restaurant am nañ club and dañu war a génn ñu dimbale youths yi ñu mun a explore because if you check about everything di nga ko mun a wax ne is central government rek non il faut central government def ko private sector tamit def ko ñun ñoo xam ne ñu ngi amee opportunities pour dimbale ñu dimbale leen waaw. tey soo ñu bëggee wax sa jaar-jaar ci Gambie fii wala demoon nga outside wala fii nga nekk rek gën loo dëkk bi la ñu mën a wax. tukki naa bu bari waaw tukki naa lu bari adduna bi moom consistency rek moo koy yóbbu waaw consistency mooy ne nga xam lii nga bugga nga doxalee ko noonu waaw but soo xamee lii nga bugga but ngaa ngi bugga leneen da nga war a am sense of direction in life to succeed that's mooy consistency yeah. tey jooy advice ñi nga xam ne ñoo nekk outside di góorgóorlu pour ñu ñëw si dëkk bi invest. comme lu nga ko dee waxee rek banta lu mu yaaga si géej du mun a nekka crocodile so loo mun a invest outside nga invest sa réew mi moo gën outside because fii soo njëriñu sa boppa sa doom yi sa xarit yi sa mbokk yi sa dëkkandoor yi dañoo mën a njëriñoon so investing in your own land dafa mel ni yaa ngi defar sa boppa so ñu yëpp ñu xam ne ñu ngi si biti ñu ngi am xaalis ñu ngi invest foofu noonu nañ try ñu invest ak si biir Gambia ñu develop Gambia ñu ñoo ko moom kenn mënuñ ko develop without us yeah. tey boo amee loo ñaan njiiti réew mi lan nga koy ñaan président Adama Barrow. ñu support youth bi rek waaw ñu support youth si suñ initiative du dee easy nag because kenn mënut koo def wante il faut ñu jàppalante daal waaw. tey ñu bëri Mr Diallo rek la ñuy wax mun nga ñu baaxee tur bi naka la. Modou Diallo laa tudd waaw. looy tàggatoo. di nuyu waa Gambia yëpp di congratulate Gambia Cultural Festival bi di leen wax ne luñ ko téye nañ ko téye foofu noonu duñ ko delloo gannaaw nag dafa mun a am jaari sometimes programme mun na am mu fail but failing in life is not a fail it's a lesson learned and da ngaa mun a next time loo deful nga def ko da ngaa mun a succeed waaw amul kenn ku jóg rek mu succeed so I'm congratulating the whole management of Gambia Cultural Festival di wax leen ne I am proud to be here today thank you so much. Thank you very much Mr Diallo. Take care. mooy borom Sanke ba mooy borom Bakote mooy borom Serekunda mooy borom Dibakunda mooy borom Latrikunda mooy borom Fajikunda Boubacar Ba ne da ngaa baax ci même réew car macha allah sa délégation am na solo ndeysaan di ko ñaanal jàmm ana Antou moom koy jaajëfal moom itam di ko ñaanal jàmm Boubacar yegsi na waaye ndeysaan Sista Fatou Balde ñu ngi ko nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu tamit Ndeye Kouroubali moom itam ñoo ngi koy ndokkal ak ñi mu àndal waaye fàttewuñu ki nga xam ne mooy Mr Diallo borom Gambie Got Talent moom itam mu ngi ci biir di nuyu media house yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp di leen ñaanal jàmm. waxee rek léegi ñu daal di dugg ci li nga xam ne mooy càmmandaw li waaw Empress. Beyond the glitz and glamours lies a queen who embodies resilience, grace, and unwavering determination. She faced challenges with poise, embraced diversity with open arms,
and empower others with her inspiring presence. As a similar spokesperson, speaking of diversity, vulnerability, and sustainable tourism, COVID-19 pandemic has brought the world of despair, destruction, and death. Today, our world war has changed from inner conflict to war on hunger for better health, racism, and education. It's an everyday battle that confronts all of us, regardless of who we are and where we came from. Judges, ladies and gentlemen, my fellow contestants, my platform is centered on sustainable tourism, fresh air, sky as blue as seas, chirping of birds, clean and green environment feels so peaceful. But as day passes by, nature where we are living is changing due to tourists and undisciplined people. And if this is not put to stop, our environment will be totally destroyed. Tourism is now putting pressure on natural resources such as pollution on water, polluted air, land degradation, habitual fragmentation, and over-tourism. These are just the negative impact that if we didn't put any solutions, everything will be totally destroyed. After making a research, we have to adopt sustainable tourism in order to maintain our environment, protect, reserve, and recycle, plant more trees and responsibilities. By doing this, we'll not just help to sustain the beauty of our nature, but also for the sake of future generations. Tourism has also boosted our national income, which multiplies 65% of our economy based on our cultural diversity, heritage, culture, and tradition. With this also multiplies 15% based on our hospitalities. I implore all present to join hands in championing diversity, vulnerability, and sustainable tourism to make our country a better place. I, Ms. Sena Wusahna, contestant number 9, pledge to leverage my influence to foster unity and harmony. I continue to serve as a beacon of hope, compassion, and unity, where love is our language, humanity in our race, and love lasts legacy. Thank you. So, I am about to display a Jola culture called Futampaf, where Jolas from different countries, Senegal, Gambia, and Guinea-Bissau come together and perform this. It's called a circumcision ceremony, which is performed by male Jolas. Thank you. Koli manjo bupane kamane jo esuke pare tinki bal tampa burunga bori mendi men pare la konya koli ye jae esuke pare tinki bal tampa burunga bori mendi men pare la konya koli ye jae
together and perform their demonstration. And men take weapons like knives, cutlasses, razor blades, and start cutting themselves. You don't see any scratch from their body. It's because they use jujus from marabouts, so which help them not to cut themselves, not to have even a scratch from their body. Thank you. Yes. That's the famous band. All the way from Bidura. Yeah. Let's go. Hey, look it.
2, let me see your hands over here. Hey, let's go. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Wait, what are you? Give me time. Ako, bow my dear to Takando. Let's go. Let's go. Hey, Viviano. Oh, Viviano. 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 Oh, Viviano. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you. BFS Band. Thank you very much. Wonderful. Thank you very much. Empress. Jërëngeen jëf. We are very sorry for the delay, and it's just. Manyola becho, akanya mande mina, manyola
People. We may have different cultures, different languages, different religions, but we all came from the same race called the human race. Good evening, ladies and gentlemen. I am Miss Jana Cisse, and my platform is centered on my culture, my pride. It's inheritance from our strength, our whereabouts, our which is which, our breakthrough future, and undivided attention. From our forefathers, we stand still with our culture. Life itself is traditional, and I'm so proud to be a Jola. Thank you. That's your Kauai. Good evening, well-esteemed judges, distinguished guests, ladies and gentlemen. For those of you who may not know me, my name is 𝐒𝐄𝐍𝐄𝐍𝐶, and my platform for tonight is corruption. Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. I want to talk about the pressing issues that affects us all. Corruption and its impact on our beloved Gambia. Let us start with a staggering statistics. Our government is currently burdened with a debt of $100+ billion. This debt does not just represent number on a page. It represents the dreams that are being stifled by mismanagement and corruption. Imagine what we could achieve if that money was invested in our health system, education, or even supporting our farmers. Every dollar is spent on unnecessary luxury. Is dollars taken away from the future of our children? We must hold our leaders accountable for their action and ensure that our nation's resources are used wisely for the benefit of everyone. As a beauty queen, I will use my platform to promote the fight against corruption through education, community outreach, and advocates. And I will encourage them to reject dishonest practice and embrace integrity as a guiding principle. Thank you all for your wonderful, kind attention.
Good evening, ladies and gentlemen, panel of judges, all respectful Dodi, and my fellow contestants. I am Miss Victoria Makali, contestant number 2, and my platform tonight is celebrating culture through unity and understanding. In our increasingly interconnected world, the richness in our increasingly interconnected world, the vibrance and richness of diverse culture hold the power to unite us, enrich our life, and foster a deeper understanding of one another. As a contestant, I am dedicated of promoting the celebration of culture, embracing diversity, and advocating for intercultural dialogue. My platform, Unite Through Culture, aims to inspire individuals to recognize the importance of cultural heritage while promoting education, appreciation, and inclusion in our community. My mission is to champion cultural heritage through event, educational collaboration, and empowering individuals to share their stories and heritage while learning from others. Objective: 1. Cultural education awareness. 2. Celebrating cultural events. And 3. Advocacy for inclusivity and cultural exchange initiatives. Facilitate a cultural exchange programs that allow individuals from different backgrounds to share their experience, traditions, and perspectives. My platform has been shaped by my own cultural heritage, which instilled in me the value of empathy, respect, and curiosity. Mahatma Gandhi once says, and I quote,
A nation's culture resides in the heart and in the soul of its people. We may have different religions, different languages, different cultural skin, but we all belong to one race, and that is human race. Impeccable and impartial judges, distinguished guests, all protocols respectively observed. I am Ms. Zainab Sane, and my platform is centered on cultural diversity. Ladies and gentlemen, all the differences in the world to live and behavior that recognize and respect the presence of diverse groups in an organization or society. A society that acknowledges, encourages, embraces, enhances, and enables their continual contribution in an inclusive cultural context which empowers all within an organization or society as cultural diversity is defined. As a source of exchange for innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature. In this sense, judges, cultural diversity is the common heritage to humanity, which should be recognized and affirmed for the benefit of present and future generations. In addition, cultural diversity helps us understand and respect ways that are necessarily not our own, but as we interact with others, we build bridges to respect, understand about other cultures. Listen to the rhyme of the song called Sabat Bowl of Njanan, and I quote, Sudulton Holibi get to do body again do. How I enjoyed the wall of Benachin, put to buy a man in Kaledi at a flower wedding while eating with my cereal and Sarawak friends. So say with me that this connection is going to be the game change in the mind and heart that will rest our soul at peace, providing safe and elevating space to set pace in the race into the lingo of today's intercontinental eco-tourism. Tourists shall enjoy tours at Otomo's Diversity, a company of Kwara and Riti, flute and balafon with the drum combination, staging Zimba, Kumbo, the Kankura and hunting, etc. Launched at Access Entertainment. Tonight, I will make sure I influence my people to raise awareness about the importance of cultural diversity through social media and community tours. Work with Miss Cultural Festival Organization to raise community organizations that will promote multiculturalism, and finally work on my project as a cultural ambassador. As it is said, the beauty of the world lies in the diversity of its people, and I believe the beauty of our country, the Gambia, lies in the diversity of its people, and our cultural differences makes us more gorgeous as a nation. Thank you. As the beautiful African proverb reads, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Good evening, well-esteemed judges. Ladies and gentlemen, I'm Yahani Jai, and I'm honored to stand before you today to read my platform.
cultural interactions, a dynamic process that shapes our world through the exchange of ideas, practice, and values among diverse communities. Cultural interactions manifest in various ways, including trade, sharing goods and resources across regions, migration, people moving and carrying their traditions with them, art and ritual, resources, and value of resources and value among diverse communities. The impact of cultural exchange is profound. They can lead to the blending or transformation of cultural interactions. I am Yahadijai, tribe by Jola. Thank you all. Let's observe some minutes of silence to the amazing soul we just lost in the Mediterranean Sea. I said, and I quote, irregular migration is a crisis for our country. It is an open door for drugs criminals to enter country. It is straining our economic, adding costs to our judiciary, healthcare, education system. Esteemed judges, dignitaries, appreciated guests, I am Ms. Sena Bujeng, and my advocacy tonight will be centered on irregular migration, in which we all know that its negative effects continue to stand for the test of time. Ladies and gentlemen, irregular migration is the movement of people to a new place of residence or transit that take place outside the regulatory norms of the sending transit and receiving country. Why? Why is it that our citizens are leaving our humble motherland, crossing the sea, sacrificing their lives, when they know the sea is a dangerous way to go? It's all due to greener pasture, economic opportunity, underpaid job, lack of job opportunity, and other environmental factors. Irregular migration also has significant effects on the Gambia and the migrants themselves. Here are some key impacts and effects of irregular migration in the Gambia. Economic impact: separated family, the absence of parents, siblings, children, emotional and physiological strain. Addressing the impact of irregular migration requires comprehensive strategies that focus on enhancing economic opportunity, improving educational skill development, promoting social cohesion. As a participant in this competition, I am committed to raising awareness about irregular migration and advocating for the resources needed to prevent it. Together we can make a difference by educating, supporting, and empowering our youth. Ladies and gentlemen, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Thank you all.
Today, we're driving into the wall of cancer that has affected millions of people worldwide. On December 25th, 2022, at just the age of 36, my auntie lost her 6-month battle of pancreatic cancer while she was pregnant. I thought pregnancy is supposed to be a joyous and exciting time, but today, she left a baby without a mother without a daughter, a brother without a sister, and a husband without a wife. Good evening, esteemed judges, ladies and gentlemen. My name is Ms. Fatudem, and my advocacy is centered on cancer. Cancer is a complex disease that occurs when abnormal cells in the body grow and divide uncontrollably. These cells can invade nearby tissues and spread to other parts of the body. Cancer is the second leading cause of death globally, accounting for an estimated 9.6 million deaths, or 1 in 6 deaths in 2018. It has various types, such as the pancreatic cancer, the prostate cancer, the colon cancer, the skin cancer, and the cervical cancer. Cancer can have various effects on the body depending on the type and stage of cancer. But some common effects include fatigue, pain, change in appetite, weight loss, and emotional distress. It is important for an individual with cancer to work closely with their healthcare team to help them manage these effects and receive appropriate treatment and support. While not all types of cancer can be completely cured, but advancement in treatment has significantly improved survival rate for many cancers by early detection, timely treatment, and ongoing researches. There are numerous organizations that help in the fight against cancer, examples like the MRC, the WHO, and the National Institute of Health. And as a contestant of Gambia Cultural Festival, I will collaborate with this organization to help fight against cancer. Yes, cancer is hard, but we need to shed this outdated baggage and stigma. Now is the time to flip the script on that C word. Let's shift our thinking from denial to realization. Why me to what can I do? And from fear to empowerment. How can you do that? Take control, be curious, have faith. Thank you. Mama kunye da toja, mama taro bojinga. Jingi fuli, jinga fuli, han mama jingi. That's let go wide. In the hearts of every young person lies the possibility for growth and resilience. Good evening, esteemed judges, ladies and gentlemen, and all other protocols respectively observed. I stand before you today not just as a contestant, but as a passionate individual to advocate for change. A queen committed to make a difference, addressing a cause close to my heart, gender-based violence. Gender-based violence is a form of violence directly at individuals based on their gender. It represents a grave of violence of individuals. The root causes of gender-based violence are societal norms, the low status of women,
harmful customs and traditions, ignorance of rights and education. The manifestation of gender-based violence are physical abuse, including beating and battering, sexual violence, including rape, trafficking, and prostitution, practice like early and forced marriages, female genital mutilation, FGM. In the Gambia, these issues are dominant in homes, workplace, and schools. Victims are often silenced by stigma and fear. The 2010 report indicates that 76.3% prevalent of FGM, early marriage rate of 8.3%, but the narrative can change. Prevention and response are possible through healthcare supports, community awareness, and skills training. As an impactful queen, I am committed to use my platform and advocate for change. I believe it is our own responsibilities as individuals. If I am crowned and given the privilege, I will work hand in hand with the organizers of this event and the Smile Gambia Foundation, the network against gender-based violence, in collaboration with some other media outlets to educate and empower young people from schools and communities. Together, we can amplify voices and create a positive social change. Ladies and gentlemen, I am Miss Fana Cissé, a queen with purpose. kon doon na koo xam ne réew maa ngi koy bàyyi xel rawatina ndaw yi waaye nag rawatina tamit li nga xam ne mooy góor yi ak jigéen ñi ndimbalam ci wàllu football ci ndaw yi kooku nag sawar nañ di jàkkaarloog moom every time Boubacar ñoo ngi leen nuyu di la ñaanal jàmm. asalaamaaleykum Moussa Dieng maa la nuyu bu baax a baax Gambian Talents kontaan na tam si yow trop di nuyu waa BF movement yëpp ñu fi nekk alhamdulilah di nuyu suma jabar ak délégation ñu fi nekk yëpp. lu mu mel si man dafa mel ni comme ñu dee seetaan football nu ñu si dee kontaanee man tamit pour dimbale nit yi especially ndaw yi ak jigéen yi noonu laa si dee kontaanee so lii nekk si man mbégte boo xam ne Big Jaw comme ni ma ko waxoon nu mu wax si stage bi man maa ko wax loolu maa ko ne suñ jógee si programme bi man dinaa la dogal kër 20/20 boo xam ne dama la ko may because ndaw nga dafa nekk loo xam ne da nga si war a am foo taxaw su nekkee bu la neexee tam mun nga koo téye bu la neexee nga jaay ko nga starté sa life loolu waaye man tam maa la eenee loolu noonu pour ma gis ne yow tamit da ngaa nekk modèle mun a nekk ñoo xam ne tamit dañoo jàng lu bari si yow dañoo xam ne comme suñu mel ni Big Jaw am na opportunité boo xam ne mun nañoo dimbalante mun nañoo tasee ñu mel ni Massi Boubacar o ñeneen ak ñeneen because loolu laay ñaan tamit mu am ay yu mel ni Boubacar yu bari si dëkk bi ñu mun a jàppale ndaw yi fu ñu mun a dem tamit ñu àgga foofu noonu te Moussa Dieng tam mënuma la fay because su ma mun di dem naa jàmbur fii yaa ngi fa te maa ngi nii fii tey te tam maa ngi fii yow alhamdulilah kontaan naa si yow trop fii tam maa ngi fii ak suma soxna koo xam ne kooku tamit saa yu ma mun di dem tamit mu ngi suma gannaaw di ma jàppale so loolu tamit lu baax trop la because góor bu ne soo amee jigéen bu baax sa gannaaw alhamdulilah da ngaa mun a foo bëgg a àgga tam di fa mun a dem so man am naa loolu am naa jabar boo xam ne mu ngi suma gannaaw tey mu ngi suma gannaaw dimba so loolu mu nekk loo xam ne man am naa yaakaar suma boppa fu ma bëgg a àgga bu soobee yàlla dinaa fa àgga te ndaw itam du ma leen mun a bàyyi maanaam ndaw yi ba ilaa yawmi diin so di kontaan trop nag si ñëw bi fii di seet tamit ba si kanam xale yi ñu seet suñu jógee si lii tamit lu ñoo mën a def waxtaan join together gis bi yëpp mu fen dafa gën a am doole. waaw Boubacar ñu gis ne ignorewuloo kenn maanaam koo xamul sax nga dàqa dimbale si koo xam ndax leer na ma ne Big Jaw bi nga xamante moom yàggul waaye defal nga teraanga boo xam ne ay waajuram sax mënuñ ko ci moom nga wëlbati ko defal ko loolu noonu loolu tamit naka la ñëwee si yow. waaw xalaat boobu lu mu ñëwee si man Big Jaw bu mu ñëwee wax ma programme am li mu bëgg a teg ma gis ne kii ndaw la soo gisee mu am xalaat bii nii dëgg dafa nekk loo xam ne dañ ko war a encourage man suma bopp may dimbale nii comme dama ko dee wax always nit la pour nga am millions pour dimbale nit waaw lu ndaw li nga am mun nga koo séddale nit ñun Gambie fii lu bari mu ngi xew fii lu dem si baag bi gaa ñu ko wax fii ak lu bari loo xam ne ñun waa dëkk bi ndaw yi dëkk bi ñoo war a taxaw ñu seet leneen yooyu noonu naka la moo stoppé ñu mën a toog di expect ne keneen dafa ñëw si biti ngay am yaakaar su ma tukkiwutee du ma ko méej waaye su ma waree exemple am na exemple bu ñoo wone suñ ko wonee fii dina tax ndaw yu bari dinañ encourage ba pare dinañ am jom dinañ xam ne dëgg suñ fi nekkee ñu try mun nañoo dem loolu bokk na si lu tax ma dimbale Big Jaw war koo dogal 20/20 tey ñeneen ak ñeneen suñu defee tamit su ma fi nekkutee sax ñeneen ak ñeneen mun nañ la jox opportunité ñu am leneen ak leneen loo xam ne duñ am time pour man xaaral ma dem baag wee because li mu def nii lu rëy la xoolal mbooloo bi fi nekk yëpp mu war a am moyen boobu créer ba ñëpp ñëw fii ñun façon bii lañ bëgg lii lañ bëgg ndaw yi def
dan ñuy war a dem dugal gaal di dem baag bi yii lañ bëgg ñuy créer di indi loo xam ne suñ ko tegee dinañ am ñu génn si ñu mel ni man ak ñeneen dimbale leen so loolu moo tax ma def lii. tey ji loo ñu mën a wax sa aaw buru këram ndax gis nañ ne mu ngi lay dooleel tey ji bu nekkoon ku bon mën na laa siis waaye lépp la dugg ci lu baax rek mu ñëw dooleel la tey ji lan ngay ñaax jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci néegu sëy tamit bëgg a mel ni moom. li ma wax si suma aaw buru kër moo nekk gis nga néeg doo ko mën a sambate amul pila mooy néeg man suma pila kii mooy suma pila tey soo gisee ma mën a taxaw fii di wëndeelu def leneen ak loolu because of suma aaw buru këram bi la te nag ñaanuma pour teg kenn si kawam man bii rek laa am te bu soobee yàlla tam maa ngi ñaan jigéen ñi yëpp soo bëggee sa jëkkër su jege si lu mu mën a nekk su nekkee lu baax la te nga bëgg mu dem si kanam da nga war a taxaw si gannaawam waaye su nekkee yaa ngi bëgg a sa jëkkër mu ngi bëgg a dem ba pare nekkuloo si gannaawam dem day métti trop waaw so loolu di ñaan ndaw yëpp nag jigéen yoo xam ne seeyaguñ o ñoo xam ne ñu si sëy bi nañ try ñu jàppale ak seen jëkkër ñu nekk together work together da ngaa cappa ne kun fu mu bëgg a dem ñoom yëpp yàlla dina leen ko yombalal pour at least ñu mën a meet seen dreams yi waaye su nekkul loolu dafa métti trop waaw looy tàggatoo. anyway comme nu ma la ko waxee nii rek maa ngi nuyu waa BF movement ñoo xam ne tey ñoom ñoo ma fi indi ñoom ñoo tax ma ñëw fii tey kontaan naa trop si seen programme bi ak idea bu am si seen xel ba create lii ba taw nga am mbooloo bi yëpp ñëw fii maa ngi kontaan ñëw di leen ñaanal ba pare di ñaan Gambia yëpp ñoo xam ne at least borom ndomba baat yi ak ñoo xam ne tamit xam nañ ne am nañ tuuti yaakaar na si ñoom koppar tuuti ñu jéem a gestu xale yi jéem a gestu ndaw yi soo leen gisee ñu ngi si dara da nga war a dugal loxo ñu seet naka leen di jàppale because su waree def lii mu xalaat next year ñu ngi expect dina war a def something bigger than this waaye nag you cannot do it alone you can do it only with the support of others so léegi support boobu su nekkee nekkul di ñëw ñu la war a bàyyi daf dee métti trop so maa ngi ñaan ñëpp ñëw Gambien yi nañ try ñu jàppale suñu youth yi soo waree toog ñu ne youth yi nekkuñ si dara waaye nag est-ce que ñu ngi jàppale youth yi so léegi dañ war a jàppale youth yi nga jàppale youth yi fu ñu bëgg a àggal ñu dem foofu noonu loolu la am pour seen ci biir waxam yaa ngi dégg mu ne ñàkk naa yaay ñàkk naa baay te ni mu ko waxee noonu la amee mu nekk ndaw loo xam ne jirim la gisul yaay gisul baay nga ñëw taxaw ko taxaw bii nii lan nga yëg ci loolu noonu nu ma ko gisee mooy dama put moom fu mu taxaw man foofu laa def suma boppa understand nga comme dafa mel ni léegi ni su nekkee man maa fa nekk ma ñàkk a yaay ñàkk a baay ba pare ma nekk si luwaas di gooto mu am koo xam ne daf ma génne si loolu jox ma kër ma xam ne bii su ma ko jaayee mën naa ko jaayee 250,000 or maybe 300,000 dégg loolu noonu alhamdulilah macha allah so loolu la bu mu waxee loolu fii si laa ko gën a dégg balaa loolu sax waxoon naa ko waaye léegi laa ko gën a déggal ba gis ne da nga war a am pour taxawal sa boppa ñu gis ne dégg ñàkk nga loolu yëpp waaye man bu naa la mut baay mut la yaay understand nga dinaa la jàppale tey jàppale la ëllëg dafoo bëgg a àgga incha allah bu soobee yàlla di fa àgga waaw. soxna si loo ñu mën a wax sa jëkkër rek ñaari kàddu rek. daanaka suma jëkkër wax na yëpp maa ngi leen di gërëm di leen santa comme nu mu ko waxee rek tey suñu amoon fukki moromam fii di jàppale nit ñi di jàppale ndaw yi comme moom nu moo def ni kon dinañ doon dem kanam waaw waruñoo toog ñu xaar ñu ne government bi ñoo war a def yëpp ak yooyu so su nekkee tey fukki nit ñu ngee gas fukki nit di suul duñ dem fen waaye kii su jàppee fii kii jàppa fii dañoo dem ñu bañ a toog di xaar te nit ki tamit waruloo xaar nga am ay millions ak yooyu pour nga mun a jàppale lu ndaw loo am soo yaatuwee nga yaatal si nit ñi rek dañoo dem loolu rek laa am pour wax daal. ñi gis ne yow bu sa jëkkër dem di dimbale nit ñi yaa ngi koy gunge am na jigéen ñoo xam ne bëgguñ seen jëkkër dimbale kenn li ñu am si ñoom la bëgg may am lan moo tax yow nga nangu Boubacar di dimbale askan tey moom su demee kanam man maa dem kanam waaw su demee kanam rek man maa dem kanam soo noonu la comme que lu baax la jublu bugg a koo def amul dara lu ma mun a def lu dul taxaw si gannaawam dooleel ko jàppale ko comme nu ma ko dee defee rek noonu la nit suy def lu baax daal moom da nga koy gën a encourage pour moom tam nga gis mu gën see sawar gën see mun a xuus mu dem waaw waaye tey su waxoon ne dafay def man ma ne ko déedéet rek mais bi dina discourage waaye lu moo def nii ngir yàlla la ko nekk di def pour jàppale ñeneen ñu nekk in need also waaw. jërëjëf madame Marena. thank you very much. jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf. jërëjëf kooku mooy Boubacar Marena ànd ak soxnaam ñu ngi ko jaajëfal di ko ñaanal jàmm comme ni nga ko waxee rek ba tey Sénégambia Night Life ngeen ànd ak Moussa Djiné waaye di nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi fii ci Gambian Cultural bi Gambian Cultural ànd ci ak BF Movement fi nga xam ne mooy diwaanu Dunas Lamine MCC nuyu naa la waaye di nuyu tamit waa diaspora bi ñaanal leen jàmm ak fi réew mi tollu thank you very much.